On behalf of Board of Governors and the controlling authority, which is the Chief Minister of Sindh, and my whole team, the board staff, I would like to congratulate to those who have won the positions in various activities, and I hope they are going to make this event memorable and enlightening one. I would like to say a couple of things. Normally, these activities, we call them co-curricular activities. I think sometimes, we as academic, even the students and the faculty members, school management or college management, they tend to forget that the co-curricular activities have equal importance like academic activities. When we talk about the holistic education, when we talk about the overall development of personality, or we talk about the grooming of the person or a student intellectually, morally, socially, culturally, as well as academically, then I think that the academic and the curricular and co-curricular activities, they have their own role. During the academic activities, you are really sitting in the classroom, you are participating in various activities, and there are various teaching methods. Sometimes teaching is led by the teachers, and sometimes you do participate in the teaching learning process. But I think the reality is the school and colleges, the teaching learning process is still heavily dominated by the teachers. And in our own language, academic language, we call them teacher-centered teaching learning process. And what does it mean? It means that the whole process of the teaching and learning is really literally led by the teachers. And the student has a very little role, either no role at all, and the students, they are sitting there as a passive listeners. Now this raises a major question. When we talk about the teaching and learning does not take place when a student's mind is passive. When the students are sitting as a passive listeners, at that time the students, they are really just storing information. Information has a very crucial role, but I think the knowledge has a more role than information. And knowledge happens, or knowledge is generated when the mind starts working, our brain starts working, when ideas and the concepts, they start working together, they start linking together in order to produce some results. And that's the really you are learning. Otherwise, a student sitting there taking the notes, you are just storing information. And then what happens that when examination happens, that time you just reproduce that information. I think that's the really dilemma of our education system. I'm sorry to criticize our education system, but that's the ground reality. Led by the students means that the students should be actively participating in the process. So I think this is really, we are now moving towards the new paradigm of a teaching learning process, which is really going to focus on students. Students are going to be active participant of the teaching learning process. And the teacher's role is going to be more facilitator rather than knowledge providers. Students and teachers, they have to be a partner of the teaching learning process. And that's the quality of education that we are talking about.
There were a couple of classes were spared for the examination, and the rest of the classes were being conducted normally. When I was passing through the corridor, I saw there was a class, and the student was standing in front of rest of the students, and the teacher was standing at the back of the classroom. And I heard the students voice, so I stopped there for a while, and then principal was with me. I'm talking about the Hyderabad city. The principal was with me, and principal said, "Sir, let us go inside." I said, "No, let them finish and then we can go inside." After the finishing the lesson, then I asked the teacher, "May I come in?" He said, "Yes, sure." So I asked the student. I asked all the students, but I think there are only few students, those who are responding. So I asked them, first question was, "What were you studying today?" They said, "Sir, Islamiyat." So then second question was, "What was the topic of the today's teaching learning process?" They said, "Namaz." So then third question, my question was, "Why do we study namaz? Or why do we perform namaz?" Child immediately responded, "Sir, हम नमाज इस वजह से पढ़ते हैं कि हमें गुनाह बख्शाने पड़ते हैं." तो फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा, मैंने कहा कि हम गुनाह करते क्यों हैं जो हमें फिर बख्शाने पड़ जाए? तो बच्चे ने वो इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग थ्रू उन्होंने कहा कि सर ये गुनाह हम नहीं करते हैं, हमसे करवाए जाते हैं. बिलीव मी, दिस इज द स्टेटमेंट, हमसे करवाए जाते हैं. तो मैंने कहा, बेटे कौन आपसे गुनाह करवाते हैं? तो उन्होंने कहा, शैतान गुनाह करवाते हैं. फिर मैंने उनसे कहा कि बेटे आपने शैतान को देखा है? उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन वो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है. फिर मैंने उस्ताद को, जो टीचर वहां थे, मैंने कहा कि डू यू एंगेज स्टूडेंट्स इन सच काइंड ऑफ दिस डिस्कोर्स? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामियात एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसमें हम सवालात अगर पूछें, फिर बच्चे खुदा न खास्ता कहीं उस सवाल को वो कहीं तोड़ मोड़ कर वालिदैन को कहें और फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं. यकीनन वो अपनी जगह पर सही है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे वहाँ कुछ और कह दें, टीचर का कहना कुछ और था. ये हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन हमें वो इन अ वेरी सटल वे हमें बच्चों को जब तक हम इंगेज नहीं करेंगे. लेकिन मैंने जब बच्चे से सवाल पूछा या दूसरे बच्चों से जब सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि why do we perform नमाज? मैं जो जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि नमाज हम पर कंपलसरी है, लेकिन बच्चे ने वो जवाब नहीं दिया. बच्चे के जिन्हें वो जवाब दिया, ठीक है, वो बच्चे का अपना ओपिनियन था, अपना एक्सपीरियंस था, व्हाटएवर इज दैट, इट डजंट मैटर. इसमें हम ये कहें कि बच्चे ने गलत किया कि नहीं, वो बच्चे का अपना ओपिनियन था, बच्चे ने शेयर किया, एंड वी शुड एनकरेज. जब तक हम बच्चों को एनकरेज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि हम जब भी सवालात पूछते हैं और एक्सपेक्टेड आंसर जो टीचर का वो नहीं आता, तो देन वी गिव अ शट अप कॉल टू स्टूडेंट. वी शुड नॉट डू दैट. By giving a shut-up call to the student, we are really demoralizing students. Students' confidence is gone. Students, morale is gone. Students' self-respect and self-ego is gone. Students' self-confidence is gone. So now you can see that, by just giving a shut-up call, saying, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है. आप just hear him or hear her. आप बच्चे को या बच्ची को सिर्फ सुने, अपनी जजमेंट न दें. टीचिंग इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग जजमेंट. हम असातिज़ा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और मैंने भी मैं अभी भी टीचर हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी में वो टीचिंग मैंने की है रिसर्च के साथ या दूसरी एक्टिविटीज के साथ. कभी कभार हम कभी कभार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी बिकम जजमेंटल.
آپ ججمنٹل بنے لیکن آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہو کہ وہ بچے نے جو ہے صرف جواب دے دیا اور اس پر ہم جو ہے ججمنٹ دے دیں کہ آپ جو ہے وہ رانگ ہے. بھائی بچے کا یہ کانسیپٹ اپنا الٹرنیٹ کانسیپٹ ہے. بچے نے آپ کے ساتھ ایک اوپینین شیئر کی ہے اور اس اوپینین کو آپ انکریج کریں, پھر دوسرے بچے سے جو ہے وہ لے کر let teachers and students decide what was the really appropriate answer. تو یہ سچویشن ہماری جو ہے وہ یہاں ایجوکیشن سسٹم میں ہے, جس کی وجہ سے ہماری کوالٹی ایجوکیشن میں جو ہے وہ ڈیٹوریشن آ رہی ہے. جب ہم پڑھتے تھے ہمارے یہاں بھی مورل جو آج کا جو ہے وہ سسٹم ہے مورل سیم ہے. اگر تبدیلی اگر آئی ہے تو جو ہے صرف رجحانات میں تبدیلی آئی ہے, ایک جو ہے وہ نظریے میں تبدیلی آئی ہے, اپروچ میں آئی ہے. کلاس روم اچھے ہو گئے, ہم نے جو ہے وہ زمینوں کے درختوں کے نیچے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھے. آپ جو ہے وہ اب کلاسز میں جو ہے پڑھ رہے ہیں تو تبدیلی یقیناً یہ چیزیں آئی ہیں, لیکن جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس اٹ ہیزنٹ چینج مچ. ہماری آپ سے جو ہے وہ میں ابھی جو ہے یہی درخواست کرنے چاہ رہا ہوں, اور میں عموماً جو ہے وہ میں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں سیکنڈری اسکولز کالجز کو کہ سر اس وقت ہمارے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے جو ہے بڑے فلاز ہیں, بڑے گیپس ہیں, جس کو ہمیں ری ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جب تک ٹیچنگ لرننگ کو ہم بہتر نہیں کریں گے, ایگزامینیشن سسٹم کو ہم بہتر نہیں کریں گے, کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ کا جو ہے وہ صرف ہمارے ذہن میں جو ہے خواب ہی رہے گا. تو اگر اس کی حقیقت ہمیں بنانا ہے تو let us work together. I would like to really request everyone to come together or work together in order to enhance the quality of education. The first step is to enhance the quality education is to improving teaching learning process. بچوں سے کو سوالات کرنے کی جو ہے وہ کی اجازت دیں, اور بچوں یہ اسی سے بچے جو ہے وہ پوچھیں گے. بچے اسی طرح بچوں میں کانفیڈنس ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جن بچوں نے جو ہے سوالات نہیں کیے ہیں زندگی بھر, اور وہ کبھی کبھار سوال جو ہے پوچھتے ہیں. آپ نے جو ہے ٹی وی کے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی کے پروگرامز میں آپ نے دیکھے ہیں کہ کمپیئر بچے ان سے جب سوال کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایڈلٹ بالغ ہوتے ہوئے بھی اس کا سوال جو ہے وہ بالکل بچکانا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ یہ سوال پوچھنا یہ ایک جو ہے وہ ہنر ہے, ایک آرٹ ہے, ایک ٹیکنیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل آپ مجمع میں بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی ایسا سوال پوچھے جس پہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ناگوار گزری جائے. اور یہ سوال پوچھنا اور سوچنا, سوچ کر سمجھ جواب دینا, یہ ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ رول ہے. تو یہ تو ایکیڈمک رول جو ہوا, جو آپ کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بچے کو جو ہے مواقع دیے جاتے ہیں. بچے اسٹوڈنٹس they are provided with a number of opportunities کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں, آئیڈیاز کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے ان ورڈز میں, اور پھر جو ہے چاہے اسپیچز ہوں چاہے جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوں, جو بھی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ پہنچائیں. ایون ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایگزامینیشن سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, لیکن انڈائریکٹلی فار ایگزامپل this is when you are participating in the competition process, this is some kind of examination, some kind of screening or some kind of scanning process where the judges they decide who is the best and who is the second best, who is the third best. And this is really another kind of examination. Examination is not only meant for reading and writing or writing this on the piece of paper. So having said that, I think that I participated in a couple of sessions and I really enjoyed. The students, perhaps they prepared themselves very well, and I'm sure there has been the contribution of the teachers, the parents in mothers and fathers, and other family members and the school management, and I would like to really congratulate to everyone. And lastly, I would like to really say since this is the
Education Board. Education Board, there has been criticism. The criticism is still going on the board, that the boards, there is something going on. Students, they don't get, fair results, etc. But to be very frank, I can't really talk about, 3 or 4 years, back. But during my tenure, I think everyone, you, me, everyone, have put, efforts in order to make, the examination transparent. But I know the examination centers where the examination happens, there are problems. There are problems. When we say fair examination, no. I think I don't want to generalize. But I think there are centers, where aren't, fair examinations. And now we are thinking about, in order to consolidate examination centers, the government has already given us, policy, and we are, during the last, couple of, weeks, we have been working on consolidation. Consolidation doesn't mean that, small centers we are going to put in a large centers. But I think there's going to be a rationalization in the sense that the students, they should be at ease. Distance should not be, too much that the students, could cover and come to the center. और ये एग्जामिनेशन का जो है वो ऐसा माहौल होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज एयर ट्रैफिक जिसमें जो है वो अलो नहीं है, आप अंदाजा लगाएं। और हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में सेंटर्स में हर चीज आपको जो है वो नजर आती है। इंशाल्लाह ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, सारे बोर्ड्स और हमारा बोर्ड जो है उस तरफ जा रहा है कि बच्चे को जितनी हम मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटीज दें, लेकिन हमें जो इस वक्त हमारे पास है माल प्रैक्टिस का, उससे हमें छुटकारा लेना होगा। सिस्टम जो है वो बेहतरी के तरफ जो है वो जाएगा, जिसमें सिर्फ बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सारे मिलकर जो है वो चीटिंग और बच्चियां और असातिज़ा और मैनेजमेंट, stakeholders, parents, including civil society, NGOs, and etc. Everyone, I would like to, request them, please come forward to work with us, so then we are able to conduct teaching free examination. Number of, things, but this year there are going to be additional efforts, measures in order to make examination teaching free. So wish you all the best and good luck. Thank you very much.